I've been using this sheet for about 10 years. Almost all parents that come to my class know about it. And recently, some of the parents have been able to use it very efficiently in the IEP meeting. I was surprised. You saw one of those? No, but I'm so happy to hear that they're using it and it's working at the IEP They're meetings. working it, yeah. Because I teach them about the term comorbidities. And most of it is in English and Spanish, and I'll tell you why this is important for you. If you were in my parent support group, then you would have known this. El doctor Kairam ha usado este papel en los últimos 10 años en sus grupos de padres y ha visto cómo algunos padres pueden con mucho éxito usar estos términos ahora cuando tienen reuniones de IEP en la escuela. What does this mean? Co-occurring morbidity, the other disorders that occur along with autism. Pues la palabra comorbilidades, como que coexisten, morbilidad quiere decir enfermedad. Entonces son las condiciones que se asocian con el autismo. If you have only autism, you end up at the good doctor. Si tienes solo autismo, puedes acabar como el personaje de la serie de Good Doctor. Or Sheldon in Big Bang Theory. O el Sheldon de Big Bang Theory. Or the young Sheldon. You ever watch Young Sheldon? No. You are in deep trouble. You are in deep trouble. That is one of the most beautiful ways to portray a 10-year-old with autism, and that mother is wonderful. You must watch Young Sheldon. Then you understand why Young Sheldon is now Sheldon in Big Bang Theory, and how he has difficulty with figuring out women and people, and he has social communication problems. Entonces, es un ejemplo de la serie de Young Sheldon, ¿no? Que enseña cómo este niño con autismo se va desarrollando, y luego la serie de Big Bang Theory te enseña la versión adulta, ¿no? Y de este hombre que tiene mucho problema con interacciones sociales. So here is where the problem is. Children with autism, when they were young, they were called to have a speech disorder. Somebody would have said he had a speech delay, or he had speech apraxia. The speech was not well constructed, not clear. So what did he get? Speech therapy. So does a child with mental retardation. They get speech therapy. So does a child with cerebral palsy, speech therapy. Entonces los niños con autismo cuando son jovencitos muchas veces se dice, tienen un trastorno del habla o retraso del habla o trastorno del lenguaje expresivo y pues que les dan terapia, ¿no? Pero lo mismo con un niño que tiene retraso mental o un niño que tiene parálisis cerebral. If the receptive language is good, the only problem is expressive language. It's expressive language disorder. Si ellos pueden recibir el lenguaje, ellos entienden el lenguaje, pero el problema es demostrarlo, expresarlo, entonces ese es el trastorno del lenguaje expresivo. If speech and language are developing, they are only delaying, and there's nothing else wrong, meaning socialization, toilet training, and sleep, etc. We might call it developmental language disorder. Si el lenguaje se está desarrollando pero lentamente, pero todo lo demás está bien, si dejan los padres a tiempo, si ellos se desarrollan en otras áreas adecuadamente, entonces eso se le puede llamar trastorno del desarrollo de la red del lenguaje. If that child has sensory issues, you've heard this word, right? Sensory issues. What are those? Sensory issues. They have difficulty with certain textures, certain foods, doesn't chew food, only eats certain things, does not like certain cloth or certain socks, etc. Or noise. Sensory issues. Si el niño tiene problemas sensoriales, eso es cuando un niño no le va bien con algunas texturas, no le gustan algunas texturas, tiene problemas para masticar algunos alimentos, eso le decimos. The occupational therapy evaluation might say he has a fine motor coordination disorder, is not using his hands well, fork and knife, pen, or has sensory integration disorder.
Entonces, la evaluación ocupacional podría usar términos como trastorno del desarrollo de la función motriz, y eso es a veces cuando no pueden usar la columna y lápiz bien, o pueden también tener un trastorno de integración sensorial. The children should be walking by 12 months, taking steps, walking by 15 months, walking well by 16, 17 months, but if it's not, and if everything else is good, we say it's the developmental delay, movement delay. Si un niño tiene problemas para caminar, se está tardando para caminar, pero todo está bien, el habla está bien, simplemente como cosas motoras, cosas más físicas, entonces le dice retraso de desarrollo. If he's not walking by 2, 2.25, that is cerebral palsy. Si no camina para nada después de los 2 o 2 años y medio, eso se le llama parálisis cerebral. So children with autism might have many problems in their life. Niños con autismo pueden tener muchas de estas cosas en Yeah. conjunto. They're all picked up by early intervention program. Todos los agarra el Early Intervention Program y los detectan ahí. They're getting services, Y reciben todos servicios. but nobody ever asks for a diagnosis. Pero nunca nadie pregunta cuál es la causa. That's where your problem starts. Y ahí es cuando empiezan los problemas. And the child is now older, he is in school, and he is disruptive. He does not allow the class to see. Y ahora el niño creció, está en la escuela, pero interrumpe mucho la clase, ¿no? Es disruptive, como te dice. Many children are identified as hyperactive and labeled as ADD. Y muchos niños acaban con el diagnóstico de hiperactividad o con ADHD, que es trastorno de déficit de atención. You know, children with ADD have nothing else wrong with them. There's no speech delay. Un niño con ADD realmente no debería tener problemas del lenguaje, no tendría retrasos del lenguaje. Children with college who will eventually go to college have no sleep problem. Ellos en general no tienen problemas del sueño. They didn't have sensory issues. No tienen por qué tener problemas, trastornos de sensaciones. Why are you allowing your child to be treated as ADD? Entonces, ¿por qué dejamos que estos niños sean? ADD is the diagnosis we make after the age of 5. El diagnóstico de ADD es un diagnóstico que se debe hacer después de los 5. If you have a 2.5-year-old who's climbing over this to reach the water, knows he will fall, does not care, and that kind of risk-taking behavior is not part of ADD that we diagnose at 5.5 or 6. Si tenemos un niño de 2 años que se sube a todo para llegar al agua sin importarle cuál sea la consecuencia o el peligro, eso no le podemos decir que es ADHD o ADD. There was a beautiful paper that showed 50% of children diagnosed to have ADD before the age of 3 actually have autism. Entonces hay un estudio que enseña que 50% de los niños Is that 50%? 50, very dramatic. by age 3, But you should not diagnose that early but 50% of children by age diagnosed, as ADHD actually have autism. 50% de los niños que han diagnosticado con trastorno de atención, ADD, en realidad tienen autismo. And when they go into school, then you begin to realize they have a learning disability. Many IEPs have learning disability, but the actual diagnosis is autism. Entonces cuando llegan a la escuela los categorizan como learning disability o discapacidad de aprendizaje, pero en realidad muchos de ellos tienen autismo. The teacher and the school call him disruptive disorder, and they get a label called oppositional defiant disorder. I see this regularly. Entonces la escuela o la maestra le va a decir que tiene trastorno emocional y de comportamiento o que un trastorno opositor de desafiante que no sigue las reglas. I have recently begun Una to see. menor parte de su tiempo, ¿no? Porque son 20 niños, pero si hay un niño que está teniendo este trastorno explosivo intermitente, donde tiene un enojo y que no se puede controlar, pues ¿qué hace? A veces hasta llama a la policía.
She has no choice because we have to protect the safety of the other children and the teacher. So the cops come with what is called mobile crisis unit or intervention unit. And where do they take him? Entonces, a veces no tienen otra opción los maestros. Because Hablan a la policía y la policía viene con su unidad de crisis y pues ¿dónde los llevan? you can take them to a medical emergency room, they go to psychiatric emergency room. Si los llevan a las urgencias, acaban yendo al hospital de psiquiatría. Have you been to a psychiatric emergency room? ¿Han ido a urgencias de un hospital de psiquiatría? What is the name of psychiatric emergency room? CPAP. That's it, CPAP. Le dicen CPAP, Comprehensive Psychiatric Emergency Program. The emergency room is a locked unit. This little guy, 6 years old, who had intermittent explosive disorder, is now locked up. And after a couple of hours, he calms down and is crying for mama. What do? They have to put him in the unit for 72 hours. Or if he acts up in a way that's aggressive to them, they'll just medicate them. Before medication, Oh. what I'm trying to get at is what the law, it is constructed in such a way. It's a 72-hour detention program. Ladies, the worst thing you could ever do is to allow a child with autism to enter a psychiatric emergency. Don't ever allow that. Entonces tienes un niño de 6 años con enojo que se lo llevan al CPAP y el CPAP es regulación que se queda en observación por 72 horas. Entonces está este niño ahora pidiendo por su mamá, pero lo tienen por ley, lo tienen que dejar 72 horas. Why am I doing that? No es bueno que estos niños I'm a nice old guy. Why am I doing like that? Why? It's you. You should not allow that. You should prepare for that. You should know ahead of time. The last violent temper tantrum, the last time he kicked the teacher, the last time he broke something in the classroom, it will happen again. It's your responsibility to learn about your child's behavior. Entonces, mamás, prepárense. Esto queda en ustedes. Tienen que saber cuándo fue la última vez que tuvo uno de estos problemas, que pateó al maestro y qué hacer para prevenir. Para no acabar en estas. Now, many such children, if you test them formally, the IQ is low. If you have autism and another neurologic disorder, the IQ could be even lower, mental retardation. Or they have serious problems with anxiety. Muchos niños también pueden tener retraso mental templado, como le dicen, o leve, o una discapacidad intelectual, y algo que se manifiesta con EQ, el coeficiente intelectual bajo. Y hay otros niños que también pueden tener trastorno de ansiedad. What seriously affects the life quality of a child with autism, even if he has good IQ, is anxiety. Lo que realmente afecta a un niño con autismo, aunque tenga un IQ alto, mucha inteligencia, es la ansiedad. That anxiety presents itself as obsessive compulsive habits, or it might produce an eating disorder, or it has serious problems with sleep. Y esa ansiedad puede a veces manifestarse con actitud obsesiva compulsiva o problemas con la comida y a veces también con el sueño, no pueden dormir. Where is this going then? So I'm telling you, each of these conditions, you notice within the brackets, they all have a diagnosis code. They all have a diagnosis code. So the clinics and the doctors, they put that code, they only have so many minutes. So you are treating the symptom, but not the underlying condition. Entonces, ¿a dónde va esto? Todas estas palabras tienen un código de diagnóstico y cuando uno va a la clínica, el doctor puede poner este código de diagnóstico. So here is the problem with parent support group. This lady might have a child with a high IQ, high functioning autism, who is employable, who needs Miss Morris's help.
That lady has a lower functioning guy who got beat up the residential facility. How could I address this talk to both of them? No educator can do that. So where is that going again? You have to learn for yourself. From each other. Entonces en un grupo de soporte podemos tener una familia que tiene un niño que es muy funcional, que tiene ciertos problemas, o otros niños que no son tan funcionales, que tienen un tipo de problemas completamente diferentes, ¿no? Y pues cómo integramos todo esto pues depende mucho de cada familia y de que cada familia debe aprender. So, one thing I learned from him many years ago, you have a 4-year-old who behaves bad, who hardly speaks, is not toilet trained, and you're getting speech therapy. Entonces, una de las cosas que él aprendió del gato es, digamos, tienes un niño 4 años que no habla, que se porta mal, que todavía usa pampers, He has que temper está tantrums, recibiendo terapia. doesn't sleep well, he only wants what he wants. No habla, no duerme bien, tiene muchos tantrums. You are actually raising a little terrorist in the house. Es como, está creciendo un terrorista en la casa, ¿no? Why there are so many shaking heads? Yes, you know what I'm talking about. My son, he had 3.5. So he's always, Demanding. yeah. He wants what he wants. But, watch. You feed him, you bathe him, you clean him, you dress him, you put on his shoes, Yeah. you take care of him all the time. Why would he change? True. Ustedes le dan de comer, lo bañan, lo dan cuidados, cuidan de él todo el tiempo. So it's a behavior disorder. ¿Por qué cambiaría su When the comportamiento? behavior changes, he will speak. Es un problema de comportamiento. And Cuando el comportamiento cambia,